ተፈታዊ ተክሾ ሚዲያ ብዘይ ኣፈላላይ ኩሉ ኣማዓዱ ያዕሲሉ ይጽዋዕሉ ልዑል ሰማዒሉ ተፈታዊ ተክሾ ሚዲያ ናይ ኩሉ ንኩሉ ተፈታዊ ንፍልጠት ንልቕሓት ተፈታዊ ናይ ዓዲ ናይ ስድት ተፈታዊ ናይ ንእሽተይ ዓብዪ ተፈታዊ ናይ ፍቕሪ መዓዲ ተፈታዊ 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 ተክሾ ሚድያ Freedom for refugees. Freedom for refugees. Respect to my rights. Respect to refugee rights. Human rights is also refugee rights. To be a refugee is not a criminal alien to take action against the government that they attack refugees in Ethiopia, in Uganda, in Egypt, in Libya. Freedom for refugees. Freedom for refugees. Freedom for the women. Freedom for the children. Freedom for all. Freedom for all. Freedom for all. Human rights is also refugee rights. We need freedom for the refugees. They are in danger in Libya, in Ethiopia, in Uganda, in Egypt, in Belgium also. We need the full right of the refugees. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. En tant que collectif de la campagne internationale Abolish Frontex, qui lutte pour l'abolition de cette agence européenne qui se développe de plus en plus comme le bras armé de l'Union européenne,
nous sommes heureuses et heureux d'être réunis ici à l'occasion du rassemblement organisé dans le cadre de la Journée d'action internationale contre le pacte européen sur la migration et l'asile, partout en Europe et en Afrique. This pact kills. Il y a un an, ce pacte fut adopté ici même au Parlement européen, et ce malgré de vives oppositions et le fait qu'il implique des violations du droit international. En effet, il est une évidence, ce pacte tue. Il tue la solidarité, il tue les droits humains et il tue les gens. This pact kills. Le texte de plusieurs centaines de pages est intentionnellement ardu et il est très forcément difficile à déchiffrer. Et c'est en effet bien l'intention de rester vague et difficilement contrôlable et de façon plus efficace pour les autorités européennes de rédiger un texte que très peu vont vérifier, comprendre ou réussir à compulser dans des dossiers énormes. Et ce, dans une langue bureaucratique absconse. Et pourtant, ce texte-là, il tue. Il prévoit une destruction au niveau européen et au-delà de tout ce qui ressemble de près ou de loin à la solidarité et à la dignité. Sous couvert de gestion des migrations, thématique centrale, semble-t-il, de l'Union européenne, il légitime des pratiques cruelles et normalise la violence exercée aux frontières. En effet, il est prévu que dès leur arrivée aux frontières parfois externalisées, dans une demande de protection, les personnes, hommes, femmes et enfants, seront enfermées dans des centres encore à construire d'ailleurs, sans même qu'elles soient considérées légalement comme étant entrées sur le territoire européen. Oui, le concept n'est pas facile à comprendre. Derrière cette fiction juridique, on trouve des procédures expresses et une privation de liberté scandaleuse qui transforme la détention en norme et laisse les plus vulnérables sans défense. Ce pacte prévoit la surveillance, la traque. Il impose des contrôles intrusifs, y compris sur des enfants. La collecte de données biométriques stockées et partagées à outrance. Ces informations accessibles aux autorités européennes comme aux pays tiers exposent les personnes à des abus inimaginables et détruisent leur droit à la vie privée. Il s'agira là d'un cauchemar bureaucratique qui transforme les personnes les plus vulnérables et démunies devant ces fonctionnements en simples numéros dans une base de données, les déshumanisant et leur anéantissant concrètement des droits élémentaires. Ainsi, il est prévu notamment un contrôle d'identité ainsi que la prise d'empreintes et l'enregistrement dans des bases de données européennes. Un contrôle de sécurité pouvant impliquer une fouille des objets et de la personne, la consultation de divers fichiers ou encore un contrôle sanitaire. On le voit, il s'agit exclusivement d'une approche répressive et sécuritaire, loin d'une protection, entraînant de ce fait l'isolement, rendant les gens invisibles et les privant d'un soutien juridique efficace et humain. Ce pacte, imposé aux pays de l'Union européenne à partir de juin 2026, piétine aussi la solidarité entre États. L'Europe ferme ses frontières à double tour derrière des murs et des barbelés et se détourne des valeurs humaines qu'elle prétend défendre depuis sa création. Ainsi donc, le droit d'asile est vidé de sa substance. Il est réduit à une procédure éclair aux frontières par des agents peu surveillés. Ce droit d'asile, droit fondamental inscrit dans les traités,
se voit malmenée et fondée sur des critères toujours plus absurdes et arbitraires. Les expulsions doivent être accélérées, les refoulements multipliés et la liste de pays sûrs censés tranquilliser le peu de conscience restant est allègrement allongée par convenance sans aucune effectivité sur le terrain. L'Europe ne protège plus, elle expulse, elle punit et se voile la face devant les dramatiques et inhumaines conséquences. En Belgique comme ailleurs, ce pacte va alimenter des politiques racistes et xénophobes en légitimant l'inacceptable et en ouvrant grand la porte à des mesures toujours plus extrêmes. La directive retour et ses nouvelles procédures y veillera. Nous sommes ici ce jour afin de faire entendre haut et fort et de manière déterminée notre refus et la résistance face à ce pacte ignoble. Il concrétise un affront manifeste à nos principes humains les plus fondamentaux et une insulte à la dignité humaine. Nous dénonçons sa brutalité et nous affirmons clairement notre motivation à lutter plutôt en faveur d'un système qui protège, qui respecte et qui accueille. L'opposé de ce qui est en cours aujourd'hui, qui enferme des portes, humilie et tue. This pact kills. Merci beaucoup. Grazie. ترديكم الله مالت حلوة روتيا تاخذ بالتنيحة تي أوروبا زوج دوزلو سسع وإذا تشكن سكنتي مالته منياتو سجورو زلو سمع تريه لهم مثل ليبيا أشحات كفيلة مسامعوا تاني مقباري نتم سدتنياتات أول ما يعطون ودحري وقني موتوريم يسوريم شيوتريم أيناتومي أي قدامن مس من قص قبت سمع عقور راح سبع يمتام نفسه أو قبتي كتل يتحرد أي قدامن أبي جبيا خمو أبي إرترا خمو سلزي مستغل عليه من قصات سمعنا قورو سدتنيا نايمن قص أسمسلو دريتهم أو زقاتهم أقول على حدقة خب عين سب كويلهم يفعل في سلزلو سلزي زي أوروبا وسلو مزلو نايتي دوكا مرحق مالتنا سلزي مندق مقبار وجبا أوروبا محتار مالت شكان جسم أون قتالني أكتب لنا تليحة بتستردان مالتي سو قتالي تقداي ساتهم هجي قلتوا عن قتال زاري مالو نسايمون كوباي هجي سايمون ون كم تفوتوا بلجيم يزلوا مالتيو مسانا ون آتيو مسانا قدي مالك سو هجي تا مدرخنا وخوباي دهروا على بزح مدرخات أزلنا جزءنا لنا كلاتكم كتزاروا التولي وتروحوا تدولي مريوتهم قد محلات تدولي أتي مدرخ كفوتيو تريح تخابيرنا قدنا نقتل مالتيو غني له Thank you for the opportunity. مجمريا بتقريني خزاربي دحر بإنجليش خزاربي مالتي. بمجمريا بعد حلمتهم كل جزء نتوم دمس زي بقولهم دمس خنكون دمس أنا زخنا عبد الزمزك مسكين يزقبوا بتذكر كن فولتوز جبنا عقدة سنجر جنالو السلطعيو نحن إيرتراويان even 5 مليون زين بس حزبي ندحر إنا بزي 9% نحن هنا سلمنتا يخون خوين زولو لنا نحسب علينا بعلنا وشتنا أو عالم ملو إسكاتر كنا زلنا إيرتراويان اتقندس أجمع أو عدنا زولو شقلي أو عدنا كم تفوتوا مثل يلن freedom of speech يلن everything ماتي دي authoritarian منجست سلزولو بزي ولا حدا وكلنا عبز تدربينا علينا مالتي تدربينا هو كله تاعي اوكي ابي اوروبا مساعتنا استوسنه مسرات علينا ابتن قالوا هاجرات اندهرينا ግን حجر ايوه ابي ኢትዮጵያ ريجستريشن تطوا بيلوم يوم سدتኛ هون كختمزغبا يتخيلنيها اوغندا اندهر وسيدنا 4 ወርሒ ይገብር እሶሙን ተጠዋ ቢሎም እዮም ምክንያቱ ክንደ ኤርትራዊ አው ዘሎ ንኩሉ አፈዱ ክገብሩ አይኩሉን እዮም تركي نوسك تركي بفورس ديبورت تقبرالها لإيرترا ناتهم سبعو مثل عقمت بزي أوتو مالتيو كالوت هاقران ترقينا ونأتي مثلنا إيرتراويان بتعامي ولا بزحات سدتنيها تقاطو هون جن نانا إيرتراويان زيادة
ዝያዳ ይገብሮ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ውክልና እንድሕር ዘይብልካ ኮንካ ዝጣበቀልካ የለን እንታይ ከም ትኸውን ዝሓትት ስለዘየሎ እቲ ሽግር ንሱ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ክላበዎ ዝደሊ እንታይ እዩ ኣብ ሊብያ እንድሕር ወሲድና ኣብተን ካልኦት ሃገራት ዘሎ ናይ ምዝገባ ናይ ስደተኛታት ጠጠው ስለዝበለ እቲ ፋሚሊ ምጥርናፍ ይኹን ካልእ ፕሮሰስን ስለዘየሎ ሰብ እንታይ መገዲ ዝወስድ ብሊብያ ይመፅእ ኣብ ሊብያ ከዓ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ይኸውን ማለት እዩ ሕጂ ስለምንታይ ናብ ኢሮፕያን ዩኒየን መፂና ኢሮፕያን ዩኒየን ነቲ ናቱ ቦርደር ብመንገዲ ፍሮንቴክስ ዝበሃል ኤጀንሲ ብኡ እዩ ዝቆፃፀሮ ሕጂ ፍሮንቴክስ ካ እንታይ ትገብር ንዝኾነ ሰብ ዝመፀ ብዘይ ገድስ ካብ እኔ ሃገር መፅኡ ብሎክ እዮም ዝገብሩ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ከም ኤርትራውያን እንታይ ኢና ንሓትት ዘለና ንሕና ወክልና የብልናን ኣብ ዓድና ዘሎ ኣውቶሪታርያን ሬጅም ስለዝኾነ ንኤርትራውያን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ሬጅስተር ግበሩ ዩኤንኤችሲአር ስርሑ ክሰርሕ ኣለዎ ኣይኤም ስርሑ ክሰርሕ ኣለዎ ዋላ ሂውማን ራይትስ ኦርጋናይዜሽንስ ናን ገቨርንመንታል ከማን ስርሖም ክሰርሑ ኣለዎም ምክንያቱ እዚ እንድሕር ዳ ዘይተገይሩ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ሊብያ ዘጋጥም ዘሎ ነገር ከጋጥም እዩ ካብ መንግስቲ ከይተረፈ እቲ ሓደ ሶሉሽን ናይ ሊብያ ክኾንና ዝኽእል ንስደተኛታት ነዞም ብፍላይ ፀለምቲ ማለት እዩ ንዕኦም ምቕታል እዩ ክሳብ ዝብል እዩ ተበፂሑ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እቲ መልእኽትና now I have to tell in English to communicate with other participants also. If you see, we are, I mean, in to make it very short, okay. Our message to the EU is what, as we see, the 90% here are Eritreans because we don't have any representation. Eritreans are suffered throughout the world. There is no registration even as asylum seekers in Uganda, in Ethiopia, and other countries. As a result, they come to the dangerous journey to Libya, and in Libya, the Frontex they are pushing back from Italy. Then they don't have any place to go. It means. So that's why we are Eritrean citizens are in danger. So the EU has to consider this relationship. Even with the Eritrean dictator, with the Eritrean authoritarian regime, we know that European countries, European EU members have economic and political, diplomatic relations with the Eritrean regime. Just this kind of diplomacy is supporting the government to be strong. Then Eritrea is becoming the main source of migrants to Europe. So if EU has to consider to evaluate the relationship with Eritrea economically and politically, then we Eritreans can live in our country, it means. So thank you for the opportunity. That's my point. Thank you. Thank you. Hello, everybody. I will not make it long, but 1 year ago, we entered the European Parliament here during the vote of this migration pact in order to disturb it. There was a lot of fight that was done in the preparation before this pact was written and voted in order to stop it. And then once it got voted, I guess there was a lot of pessimism. But afterwards, we wanted to continue fighting. And that's why we decided to start the General Assembly against the pact, where we meet every month with activists from activist collectives, organizations all over from Europe and Africa to exchange experiences, what happens at the European borders, outside of it and also inside the European Union, and how this border regime seeks to repress and torture and murder people on the move at every step. I think what is most important for me today is when talking about this pact, if you hear about it in the media, you might hear either that it's reasonable, that's a good solution, or maybe you will hear from some politicians on the right that actually it's not harsh enough, it should be faster and should be more. But the reality is that this pact is the basis for a society of mass surveillance, mass control, mass detention, and mass punishment of people, everyone that chooses to migrate for whatever reason. And what is important to say is that this is not just something that everyone accepts. This is often portrayed as, for example, the people here who work in this area as
actually the will of the people, but no, there are people like all of you here that know that people will continue to come to Europe, and they should. Everyone should be able to move and live and work freely without being repressed, without being taken their dignity. So it's not a question of standing here today and asking marginal improvements. It's rejecting completely this pact and everything that it represents, and all the other measures that are being taken by the European Union, such as the deals with Libya, Egypt, Tunisia, that seek to build this kind of diplomatic and political career of these politicians on the lives of thousands of people. We reject this completely. I think most people know that this pact and all the other measures in the future will continue to harm people, and things will probably get harder, but we I will now talk from my position as a European citizen. We should use the privileges we have to stand with people on the move, to support them, to do everything that these governments denies them. If this government doesn't want them, give them the right to housing, then we will give them housing. If this government seeks to punish them and keep them at the borders, we will find ways to support them anyway, to fight for their dignity, to fight for human rights. We will not stop, even no matter what they try, and we shouldn't. And lastly, we should also come here more often, and we should disturb them. They are not disturbed enough. They sit here in their big buildings, hidden behind their big bureaucratic reality, so far from what is actually happening and from the consequences of their decisions. And they should know and they should see all of the brothers and the sisters and our friends that we lose either to death or to poverty or to immense mental torture of being put into uncertainty by these people that make a lot of money and a political career out of it. So let's keep fighting. Thank you. Now we have a call from Libya because we are in connection with them. So now we have a telephone from Libya to hear their voice, and they are suffering immediately from them. Now we have a telephone from Libya. Hello. Hello. So we are speaking now with two people from the Refugees in Libya Association. Hello. How are you? Yes. Yes. In Libya, who were 1 year ago, I think, left Italy after being in Libya for long years, and he will. We want to hear his voice also, but I don't see him. Lam, are you here also? Or Mark, can you start if Lam is not yet? Let me write to him. Mark, you can start with explain what is the Alliance for Refugees in Libya and how and this movement give us this voice about the Alliance, and if Lam come, we can listen to him about refugees in Libya themselves. Thanks. Sure, I can start now.
Hello, everyone. My name is Mark, and I'm member of the Alliance with Refugees in Libya. So my comrade Lam, who was in Libya and who is member of Refugees in Libya himself, will join in a few moments. The Alliance with Refugees in Libya was formed as a reaction to what Abraham just said, like to all the abuses that happen in Libya. And the Alliance, we are the collective of European activists who support refugees in Libya, who support those who have been through there or who are still on the lagers in the concentration camps and in the streets in Libya and don't have their protection and their humanity recognized. So just very briefly, we operate the hotline and we amplify the voices of those activists who are already working in Libya, like David Yamio, like Lam, like Mahmoud, and so many others. So besides the hotline that we operate to receive the information from there, we also try to promote the evacuation of those who are stuck in Libya to safe places. So what do we get from Libya? We get the information that Abraham was saying. We get videos of torture constantly. We get the abuses from the militias. We get the rape movement. We get the children in the street, the complete lack of protection and human rights. And this is not a natural thing. This is not a given. Like our reaction as Europeans to this, why do we get involved in this? Is because we recognize that this is not a natural phenomenon, that the violence inflicted on refugees and asylum seekers and migrants in Libya is a product of EU policies that are designed to deter people from seeking protection. Since 2017, the EU here in front has been funding actors that are involved in crimes against humanity. And they keep doing it. We, for comrades, we've been in meetings with DJ Near. We've been in meetings with the European Commission, in the Parliament, again and again and again. And they have this information. They know that the hundreds of millions they have been pumping to Libyan actors are committing crimes against humanity. And in the last weeks, we are receiving even more. There's like a program going on. There's an incoming genocide going on in Libya against black people. Migrants and non-migrants, refugees and non-refugees. And these are actors that the EU are keep funding despite of this information. So just to conclude, we are here, like we keep working to raise awareness, to tell these European actors to do their job, to stop funding these things, and if not, to be held accountable in justice. And while if they are not held accountable, we must publicly shame them in the same way that we publicly shamed the MEPs last year who approved this murderous pact. What this pact has done after 1 year is to put into law some xenophobic and racist assumptions that then are translated into even more deals like the one in Libya. We have Tunisia, we have Egypt, we will have Morocco soon that will only cause more violence and more suffering and will not stop people from seeking protection. And the job of those in front of this square, the job of the MEPs is to stop this from happening. They have the information, they have the data, and now they need to make it stop. And our role as European citizens is to take responsibility for what is being done in our name. All these findings, all these deals are done in our name. And like it's our job, it's a responsibility to say, stop this, not in our name. Seeking protection is a human right, and abuses in third countries with our own money need to stop. Instead, you can do so many other things, open legal routes to seek protection, and stop this madness. Thank you. And can you just maybe say us how citizens here can support the Alliance for Refugees in Libya? How we can support the Alliance for Refugees in Libya? Absolutely. The most obvious one is funding. No one is doing this for volunteering, but everyone, no one is receiving money here in the Alliance, but we have requirements for the people who are still in Tripoli in Libya, because and we are trying to support the people on the ground in Libya. Another one is also to join the shifts in the hotline.
We operate this hotline where people can reach and seek for advice or denounce what is happening to them while they're in Libya. And we need people to take shifts to listen to these stories, to document it, to give like a listening, to give an empathic time for that. And if not, like raise awareness in your own cities. Promote evacuation channels. We have a campaign that is based in municipalities all across Europe that promotes evacuation from Libya to European cities. You can organize this in your own place. We have our own exhibition. You can bring the exhibition to your city. Talk to your municipal authorities and tell them, hey, we feel the responsibility for what's done in Libya, and we want to bring 2 people. We want to bring 1 people. There are so many other things that can be done at the Alliance. Just reach out to us and we will find something for you for sure. Cheers, Mark. How do we contact you? Sure, it's the Alliance with Refugees in Libya at gmail.com. We can share this on social media later as well. Also, follow Refugees in Libya, which are actually sharing the news from the field. Trigger warning, scenes are not very nice. There's explicit violence, but it's sometimes worth watching in the sense of knowing what's going on. Thanks a lot, Mark. I don't see Lan, so I guess he didn't succeed to reach us. So we have to call him, John. Try to call him. Okay. Right. We'll see later. I shall. Again. See you. Thanks, Mark. Ils nous arrivent d'aussi loin, que viennent les revenants. Ils ont du sang sur les mains, et c'est leur propre sang. Ils ressemblent à ces armes qu'ils n'ont pas chargées. Ils ressemblent à leurs femmes qu'ils ont abandonnées à l'espérance. Ils ont pris les frontières à contresens. Avec vous, la 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 la. Ils ont grimpé un mât de cocaïne qui perce le brouillard. Ils ont soulevé des montagnes et trouvé un passage. Ils ont connu les cunes blanches des océans dans une barque. Entre la rage et la chance d'avoir su franchir le cap de bonne espérance. Ils ont pris les frontières à contresens. La 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 Ils viennent frapper à nos paupières, nous livrer d'étranges nouvelles. Avec en crachant sur notre terre, on crache sur nos bêtes. On est les derniers aventuriers, les réfugiés sans reçu. Ça fait les sans-papiers, le juge des juges, des espérances. Et les frontières n'ont pas de sens. La 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 Les frontières n'ont pas de sens. La 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 la.
yo menos tengo patria. Con mi dedo sabe el fuego, con mi corazón la verdad de mi corazón. Nací en el amor, nací en el amor. No tengo lugar, no tengo paisaje, yo menos tengo patria. Nací en el amor, nací en el amor. No tengo lugar, no tengo paisaje, yo menos tengo patria. Yo menos tengo patria. Yo menos tengo patria. Alright, السامع عدلنا كل ما عن تعرف لزخنا ولا تجبر موسيقى تاتون ناي فتحي ناي كالسي ناي سلام موسيقى تاتي حجر ما كلفت أبالات برلمان خمسة دمتن تسمعنا مالتيو نوت بيننا هم قاعد تجبر كالسي لنا عاتم كحاسكا نساتيو ما وش تاتيم كاتوعون تسمعون دقول سلزي حنتي كاب جرمن حنتي دما كاب بلجيم مالتي كلفت أبالات برلمان متن دما دمتن تسمعنا مالتي okay welcome. I will give you the floor now for you. Dear friends, I have to apologize. I can't speak Eritrean and I can't speak French, but I will speak in English to you. And let me say that I'm very happy to be with you today here. And let me say that I'm also concerned about the developments in the world. I'm concerned about the rising racism, the rising far right. I'm concerned about the rising wars in the world. And I'm concerned about the attacks on our rights, on our social rights, on our human rights, all over. በልጁም ዝካየድ ዘለኒ በጣም ዝገርም ግን ስለምንታይ እምታ ጨርቂ ናይ ዕብድ ናይ ኢሳያስ ናይ ኩስቱም ሄለ መለስ ኣብ ዚያ ፍኪለን ከማን ንኽርዳእኒ ይክእል ምክንያቱ ነዛ ኩስቱም እዚኣ ዝሓዙ ወፃዕቲ ህዝቢ ኤርትራ እዩ እዛ ኩስቱም ሄለ መለስ እዚኣ ህዝቢ ኤርትራ ዝውክላ ህዝቢ ኤርትራ ዝፈልጣ ህዝቢ ኤርትራ ዘድመፃ እውን ኣይኮነትን ብሓይሊ ምስ ስርዓት ኮይና ትገዝኣና ዘላ ብክዒ ጨርቂ ወይ ባንዴራ መለለይ ናይ ሕብረተሰብ ኤርትራ ግን ኣይኮነትን ንሱ ዓማጺ ንሱ መራሒ ንሱ ሁሉ ገባቲ ስለ ዝኾነ ብድሌቱ ንሱ ነተዓዲ ስለ ዝውንና ዩናይትድ ኔሽንስ ስለዝሃቦ ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ስለ ዘላ ኣይኮነትን ታሰማያዊቱ ንሕና ከም ጣዖት ወይ ከም whatsoever ኣይኮናን ኣምልኾት ኣይኮናን ንገብረላ እንታይ ዳ ሕጋወት ስለ ዝኾነት እያ ኣብ ፓርላማ ፀደቐት ድምፂ ዝተዋህባ ብዙሕ ነገር ብዛዕባ ብሓፂሩ ንህዝቢ ኤርትራ ትውክል መለለይትና እያ እታ ጨርቂ ኢሳያስ ግን
نتي وصعنا زونه سرعه اسياس اتوكل ابز خريوا خلو سخ غحفوا ازغبوم نيرو منات ابز زمص وصعو دمص وصعو كتكون يا تمص تقدف كوينو نزز وصعو زل اكل دمص خونه يكلني نزي احزاز زخل ابز حج اوان تقدفي بز حج اوان نزي احزاز زخل دلا فتح كوينو سي نزا ጨርቅ زياز حزاز قدم زغدفاي قدم اب زمن دنغرغر كله اب زمن معلت سواء تباهيلو نسز هذاك زبكيكا معلت نصانه تباهيلو اب سدت اندهلها زنطركا زنبره شعو جنا خاين قحت حبرتسب كيتردو كله حزوا زنبره لومي ግን سمياوي معبل تباهيل يصوع ملي ابز ناي سمياوي معبل اذا دم تصيقت كستم هيله ملت حسكا مصا ግን زروي يرو ما وزلو سي برجنا حموديو حدا صيقي بعدها هقدر كمص خاليو ወይ ድማ of course زي صريون كله هولنيو صديق ابزوش اذا قال سيغلومي زنصره استردو استودو خنل كللا كمسات وينسي زنصره مش مواني ማለት I don't know and if I was there خاطر get out of here ምክንያቱ ንሕና መለለይና ኣለና መለለይኻ ባዕልና ዘምፃ ዘይኮነ ዘረምፃና ዘይኮነሲ በቃ ነታ ኤርትራ ትውክል ከም ኩሉ ዓለም ንዕኡ ዝውክል መለለይ ዘለዎ ህዝባዊት እያ ብሓፂር እዚኣ بتعمل زي حزنك كان أبو سوي أمريكا والله لا شيء خصهم هلا ملسنا إنت هقدر كم زي كلام سلام وسلف خوص أيكون اليوم أنا معتيو نه هقدر أبزخونه دمتنا ليبيا كهون سلفر يوم تفوتوا دمتنا أبي موتنا له ما أصل دمتنا مناته أكاد تنكر أي شيء قرنا سين ساتومي تنكر شيء قرنا نسومي very confused the world and also in Europe, in Africa, in Asia, in Latin America, everywhere. And let me say that we all knew that the European agency, Frontex, always was informed about the human rights violations in the different parts of Africa, especially in Libya, with the pushbacks and pullbacks. And let me say that every deciding politician in the world knows about the human rights violations everywhere. And let me say that this always was in the European Union a green area, how they acted, why they acted, like they acted. But with the last reform on the European asylum right, on the migration and asylum package, they made it now legal. They made it legal that they are attacking the human right of asylum, and this is not acceptable. And let me say that we try to defend this, that we try to defend always the human rights, even the right of asylum, because it's not a gift of anyone in the history. It was the lesson of the history of the European country with 2 world wars. And it's on us to protest against this development, to protest against this attacks on our all human rights, on the right of asylum. And let me say thank you that you are all together here today. But it's not just the last reform, the last attack we had last year in this parliament and in the European institutions. The Commission is willing to go on with the attacks on human rights. And now they are discussing about a return regulation, which is nothing else than a regulation of deportation from the European countries to other third countries. And this is the next fight we have to fight together, because this is also an attack of the real human right of asylum. And it's not just an attack, let me say, on the human rights and the right of asylum. It's also an attack to all of our rights all over the world. Because they want now, with the return directive, search some countries, third countries, where they can send back the asylum seekers from Europe. And just the authoritarian regimes all over the world will say yes to those dirty deals. And this would also mean that it's not just about the asylum seekers,
that it's all about our rights, the human rights, and all our real gains in the history we had reached in the past as human beings, and this is also not acceptable. Let's fight this fight against the return package, against the deportation package also together. And dear friends, they say that we in Europe have a problem with asylum seekers, with migrants. I'm not of the idea that we have a problem with this. But even if they think that there is a problem and there are coming too much people to Europe, if it would be right, not my position, in their position, what should they do? They should fight against the situation and circumstances that so much people are now in the situation that they have no other possibility than to flee from their homes. Then let's talk about the European concerns, the European multinationals, exploitation, the resources of the African countries. And let's stop this to give the people in Africa, in other parts of the world, a better future. Then let's talk about the armaments and arms exports from the European Union to all the wars in this world. And let's talk about stopping wars. Let's talk about justice. Let's talk about a justice world, a justice politic, a just politic. Then we can talk about other issues than migrants, because our problems all over the world, no matter where we come from, is not the situation that there are migrants. It's the injustice, and it's also the injustice the European politicians decide to go on with. In this regard, dear friends, I think we will see us in the future more, and we have to be louder together against this all wrong developments, against racism, against injustice, for a better future for all of us, no matter where we come from or no matter who we are. Thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you. Merci beaucoup. Je suis Saskia Beckman, députée européenne. Je dois me mettre derrière. Députée européenne écolo du groupe des Verts. Et je voudrais d'abord, chers amis du monde entier, vous dire à quel point vous êtes les bienvenus ici. Vous êtes les bienvenus en Europe. Le vrai visage de l'Europe, c'est l'Europe des droits, de la démocratie, de l'humanité, de la solidarité. Et je suis désolée de devoir fêter ce triste anniversaire ici aujourd'hui avec vous. Ce triste anniversaire de l'adoption du pacte asile-migration qui en fait célèbre quoi? L'enterrement du droit d'asile. C'est ce que nos gouvernements, c'est ce que la Commission européenne, c'est ce qu'une majorité du Parlement européen ont décidé, de s'asseoir sur le droit d'asile. Et même si ce pacte asile-migration n'est toujours pas en vigueur aujourd'hui, ils décident d'aller encore plus loin en adoptant des réglementations supplémentaires sur les retours forcés en faisant des partenariats crapuleux avec des pays tiers dont on sait pertinemment bien ici en Europe qu'ils ne respectent pas les droits fondamentaux des personnes chercheuses de refuge. C'est inacceptable et donc non, on ne va pas le laisser passer, on va continuer à se battre pour faire en sorte que les législations européennes respectent le droit, respectent vos droits et que Refugees Welcome ne soit pas juste un hashtag et un vœu pieux, mais soit une réalité pour chacune et chacun d'entre vous. Aujourd'hui, on sait que nos gouvernements criminalisent les personnes chercheuses de refuge, les ONG, que je tiens aussi à remercier pour tout le travail quotidien, acharné, toutes les émotions que vous traversez aussi quotidiennement dans votre travail. Je tiens vraiment à vous saluer parce que vous faites ce que les États sont censés faire et ne font pas. Et donc, votre travail est évidemment essentiel et nous nous battrons quotidiennement aussi contre la criminalisation des ONG qui est en cours, contre cette poussée de l'extrême droite qui vise à faire taire la société civile, à exclure, à faire des personnes étrangères, d'origine étrangère, des boucs émissaires de leur propre faiblesse et incapacité à voir plus loin que le bout de leur nez. Et donc réellement,
Je tiens à remercier votre mobilisation. Je tiens aussi à vous rappeler que nous continuerons à être à vos côtés pour éviter les dérives comme on les voit en Italie aujourd'hui. La collaboration du régime de Meloni avec le régime libyen qui autorise un criminel qui est sous le coup d'un mandat d'arrêt international à rentrer en Libye et par le même temps espionne les ONG et des personnes migrantes en Italie à coup d'espionnage illégal. C'est des préoccupations que l'on partage et contre lesquelles on se bat ici aussi au Parlement européen avec vous. Sachez que les écologistes et de left sont vraiment vos alliés dans cette bataille et qu'on continuera indéfiniment à l'être parce que nous réclamons la justice internationale, nous réclamons la justice sociale et c'est vers ça que notre monde doit évoluer. Évidemment, toutes les évolutions actuelles, toutes ces violations et ces déclarations qui vont à l'encontre du respect du droit international, nous devons aussi les combattre, protéger le travail de la CPI, protéger le travail humanitaire et protéger les gens, vous, l'ensemble des personnes qui cherchent de meilleures conditions de vie aussi. Et je rejoins ma collègue en disant que l'Union européenne doit fondamentalement changer son fusil d'épaule en matière commerciale, en matière de solidarité, de partenariat, parce que non, nous n'arriverons pas à accomplir notre propre transition écologique en continuant à exploiter les ressources du monde entier dans des conditions sociales, environnementales déplorables. Ça fait partie des dossiers aussi que l'on porte ici au Parlement européen. Sachez que c'est une bataille, mais on a besoin d'être ensemble dans cette bataille. On doit regagner la bataille des idées, on doit regagner et reconquérir le terrain démocratique, du droit, de la justice sociale, de la solidarité internationale, et c'est qu'en travaillant main dans la main qu'on va y arriver. Parce que le rouleau compresseur de la droite, avec l'extrême droite, main dans la main, n'a pas du tout cet agenda-là. Il a un agenda d'exclusion, de rejet, soi-disant de protection des intérêts de l'Union européenne, mais justement, protéger les intérêts de l'Union européenne, et notamment ses intérêts économiques, c'est s'ouvrir. C'est s'ouvrir à la migration, c'est accepter la diversité, l'inclure, et c'est ce qui, quotidiennement, réussit aussi à nos entreprises, à notre économie, c'est la diversité. Quand elle est prise en compte au niveau de nos entreprises, on le voit quotidiennement. Et donc, on doit arriver à avoir les employeurs dans cette bataille aussi. C'est ensemble que nous arriverons à mettre fin à toutes les horribles évolutions de ce dossier. Un dossier qui est trop souvent appréhendé comme une bataille idéologique plutôt que de regarder derrière les gens qui sont concernés. Et donc, pour mettre fin aux morts à nos frontières, pour mettre fin aux morts en Méditerranée, pour mettre fin aux tortures, à l'exploitation des personnes sur le parcours migratoire en Libye et ailleurs, il est grand temps qu'on se serre les coudes encore plus et qu'on push back les politiques de droite pour mettre fin à cette approche inhumaine au niveau européen. Donc, on est ensemble dans cette bataille, on est à vos côtés. Merci encore pour votre mobilisation et encore une fois, merci aussi à la société civile, aux ONG qui mènent la bataille sur le terrain avec nous. Merci. Ok, أتالي زلو أتكالسي ردانا زلو كلها كبحبار كون كيا parliamentary خزاربات تاني حن غازتانيا تاتلو أزم NGO ونزم زي منغستوين محبرات مالتيو أجي ميديترينيان تبال تيخاني أب ماكل بحري سبات زدوحنو مركبة مالتيو زياتهم منغستي سلزي قبرو تبحر انتا يخون زقبو تمنغستي قد حنو زقبو تمنغستي ناتو مراكب قريبو حيلي بحر قريبو قد حنو يقبو ግን መንግስት እዩ ስለዘገበረ ብፍላይ ድሕሪ 2013 ማለት እዩ 366 ኤርትራውያን ኣብ ኣፍ ላምፔዱዛ ምስ ሞቱ ኩሉ ህዝቢ ስለ ድሰንበደ እዚኣቶም ኦርጋናይዜሽን ከዓ በቃ ንሕና ከም ሕብረተሰብ እንታይ ንግበር ኣሃኪምና ሰባት ነድሕን ኢሎም መራክብ ገዚኦም ብዓቕሞም ሰብ የድሕኑ ኣለዉ ናይ ሰብኣዊ ስራሕ ይስርሑ ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ካብ ሜዲተራንያን ከዓኒ ድምፆም ከስማዕና ማለት እዩ I will just introduce about you and what is your service because most of them they came from Libya and maybe Mediterranean, some of them here.
Thank you. So we are Mediterranean Saving Humans. Mediterranean Saving Humans is one of the NGOs part of the civil fleet. Those NGOs searching and saving human lives in central Mediterranean. We are here a year after the parliament approved finally the Pact of Migration and Asylum. A year ago, we tried to block it. We didn't manage, but it doesn't mean that we don't have a different alternative vision of the policies they promoted with the Pact last year. We do think that the Pact kills humans, the Pact kills people in movement, the Pact kills our democracy. We are still against that Pact because the Pact criminalizes migrants and reinforces this idea of Fortress Europe. Fortress Europe is an idea, it's something they have built and they try to build, but it doesn't mean that it's something concrete that is already there. It's something that we need to work on for them not to keep building it, but actually to destroy it. It's a pact that does nothing but killing European solidarity. And a year after, we are here to resist and to call for resistance. We resist despite return regulations and attempts to deportation. We resist despite the attempts to use this Italian center in Albania in different ways, and despite their attempt to hide the failure of the Italian center in Albania. We resist despite the criminalization of NGOs. They are active in the Mediterranean Sea, and we resist despite the multiple attempts to criminalize us, attack us, as they did recently with the espionage attack. Many activists, including David Gambio for Refugees from Libya, Luca Casarini, Don Matteo Ferrari, and Beppe Caccia, have been spied by an Israeli software called Patrol that basically is used by Italian authorities to check and spy on activists and migrants. But still, this hasn't stopped her, and that's also why we are here today. We still resist to show our solidarity to people of movement. We are here to resist, but it's also true that resistance can be hard. But we are here to call, to raise our voice, and to resist even further. But I want to conclude by saying also something positive, that this resistance does pay off. This week, on Tuesday, we saved 28 migrants with our ship, and our ship is now back at sea in the central Mediterranean to patrol, to search, and to save human lives. So, yes. So they haven't stopped us so far, they won't, and we will keep shouting that this pact kills migrants, this pact killed our European democracy. Thank you, Mediterranean. Thank you, everybody, for what you are doing for the refugees. Okay, now I would like to introduce these two pictures that I have in my hand. There are two young boys. So, can you see them? Can you see them? Those pictures. This boy, his name is Mahari. He's 24 years old. He escaped from Eritrea because, as you know, in Eritrea, there is a totalitarian dictatorship. He forbid to live there, to have our futures in Eritrea. So we escaped from Eritrea, and Mahari also he escaped maybe from the military service or from the prison. He went to Egypt. He had asylum seekers in Egypt. He was with a paper in Egypt, but the police suddenly stopped him. He take him to the prison, and suddenly in February they told the family he's died. So now we are asking justice for Mahari. Justice for Mahari. Justice for Mahari. Justice for Mahari. Fithin Mahari. Fithin Mahari. Fithin Mahari. Fithin Mahari. I would like to introduce also this another picture. His name is Mikhail. His name is Mikhail. He just escaped from Eritrea. He entered to Ethiopia. He captured by the smugglers. He paid
almost $5,000 in Ethiopia just to release from the smugglers, and he went to Addis Ababa. He was in Addis Ababa with his sister, but last Friday, suddenly, in front of his house, two police, they came and they stopped him. They asked him document. But Ethiopia has already stopped to register. So how they can have permit, this young boy? He was without paper, and he tried to escape. The police, they shoot him. They kill him in front of his sister. So we are calling also justice for Michael. 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 فتحيني ميكيلة. فتحيني ميكيلة. فتحيني ميكيلة. He just died last Friday, but another 3 refugees also died in February in Addis Ababa, killed by the police. So we are here today because we are really afraid for our brothers and sisters that they are in Ethiopia without any paper. We are here because our sisters and our brothers are dying every day in different lagers in Libya. We are here because we are afraid our brothers and sisters that they are without paper in Uganda. We are here for our brothers and sisters that are also in the prisons in Egypt. So I would like to do some slogans also for the people that they are following from far in Tigrinya. And I would like to repeat after me, and also if someone needs to come and to make some slogans, it's open. So we have some time and we can do all. فتحي نقولهم أب إسرائيل جلوا إرتراويان. فتحي نقولهم أب إسرائيل جلوا إرتراويان. فتحي ناب ليبيا جلوا سدتنياتات. فتحي ناب أوغندا جلوا سدتنياتات. فتحي ناب ليبيا إثيوبيا جلوا سدتنياتات. መንግስቱ ኢትዮጵያ በዛ አጋጣሚ ስደተኛታት ኤርትራውያን ተመዝግቦም ክከላኸለሎም ንጽውዕ መንግስቲ ሊብያ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝገብርዎ ዘለዎ በደል ከቃልጥዎ ንጽውዕ መንግስቲ ኡጋንዳ ኤርትራውያን ተመዝግቦም ክከላኸለሎም ንጽውዕ justice for all refugees in Libya. Justice for all refugees in Libya. Justice for all refugees in Egypt. Justice for all refugees in Belgium. Justice for all refugees in France. Justice for all Eritrean prisoners in Eritrea. Justice for the journalists in prison in Eritrea. Justice for all the refugees are dying in Libya. Justice for all the children are dying in Libya. Justice for all the refugees are dying in Niger. Justice for all refugees. Freedom for all refugees. Dignity for all refugees. Salam Nuhulu. Salam Nuhulu. Fedhi Nuhulu. Salam Nuhulu. Fedhi Nuhulu. Ya Allah, we will continue. If I was another program, the microphone is now, it is free because we are different people and we are كلها زاد متاعهم كنت لنا بحوار كنا في مساعة سلسلة برنا ما أدرك نقول له غنوة سلسلة لنا أجي نبتالوت عدل كبير مالتيو دي أوكي where she is now أوكي لام أجي هذا ما لام كتزارب ياخدوه ولا هم عاد طالعين يا وان قد طالعين سلسلة غنة تحت رابي له ترجم الله تسخاني بزم ريفيج إن ليبيا زبالو بروب بزم عما تتحقق جز مالتيو
Lam. Hello. Yeah. Hello. Hello. Okay. Now Lam he's from Sudan. Now he's in Italy, but some months ago he was in Libya. So just you need to say something. What are his brothers from Sudan passing in Libya? Okay. ስለዚህ ላም ወዲ ሱዳን ኣብ ሕጂ ቀብሊ ኣብ ቀረባ ግዜ መፅኡ ኣብ ሱዳን ዘለዎ ኣብ ሊብያ ዘለዎ ሱዳናውያን ኣሕዋተይ ዝሕልፎ ዘለዎ ስቃይ ቁሩብ ክዛረብ ስለ ዝበለ ሕጂ ፍሎር ንዑ ክንበይና ማለት እዩ ኦኬ ላም you can say something in Italian or in English In English I'm gonna in English okay yeah thank you my name is Lam Magok. I'm from South Sudan actually, but I also I'm an activist from Refugees in Libya. You know, Refugees in Libya is a small organization that defends the rights of the migrants, that speaks for the voice of the refugees in Libya. Yeah, as before in Italy here, there was a Libyan criminal who came here and then he was released. He was held by the Italian state and then he went back. Which his name is called Al-Masri, one of the criminals in Libya who torture migrants, who keep migrants in the prison for a long time and doesn't release them. My point is, in this protest, I really support the rights of the migrant, the right to live, because migrants are human beings who left their country because of the war. I mean, in Africa, there's war. You can see the war in Sudan, you can see some part of Ethiopia, and also you can see in South Sudan, too, in Congo, many refugees come to Europe and other countries to find protection. And at the same time, the European states trying to make policy to push back migrants. And even if migrants came made it to European territory, they have this policy of that does the grant them a protection. So you can see even in Italy now they build like 71 deportation camp where they put migrants who have stayed here for a long time and they don't give them protection. So what they are doing is to put them in the deportation camp, which is not okay for a European state to make a policy of pushing back or deportation or whatever, you know. So we are against this, and that's not okay. Any migrant or refugees who made it to European territory have to be given protection. Everybody is legal in Europe, even if they came by fly or they came by sea. They just escaped the war in the country, and when they come here, they're supposed to be given a protection. And also people who are coming from Tunisia, from Libya, from anywhere have to be rescue and also give a protection, you know, because they left the country because of the war and they need freedom, they need safety, they need to live like any European citizen. Thank you Lam, thank you for your testimony, and I encourage you to continue to fight for the justice. Thank you so much. Thank you. Okay. Aja anishre ሙዚቃ ላ ድሕሪ መወዳእታውን ቁሩብ መደብ ህልወና እዩ ስለዚ ዝኾነ ሰብ ጨርሕ ዝደለወ ግጥምለን ገለድ ዝብል ምሽለይ ፍሎር ክህልወና ትኽእል ክዳልዋ ትኽእል This is a song for solidarity. Dame la mano. Dame la mano, querido amigo del corazón. Dame la mano, querido amigo del corazón. Tú eres la luz que me alumbra. Dame la mano, querido amigo del corazón. Dame la mano, querido amigo del corazón. Tú eres la luz que me alumbra. Dame la mano, que me vengo cayendo. Dame la mano,
que me vengo cayendo. Dame la mano, querido amigo del corazón. Dame la mano, querido amigo del corazón. Tú eres la luz que me alumbra. Ouvrez les frontières. Allez, let the sun shine avec ouvrez les frontières, laissons-les entrer. Comment ça va? Ouvrez les frontières, laissons-les entrer. Ouvrez les frontières, laissons-les entrer. Laissons entrer le soleil, laissons. On se guette, traqué à bout de souffle marchant, pétrifié dans nos manteaux d'hiver, refoulé aux frontières du mensonge des nations qui crèvent, tués par des rêves chimériques, écrasés de certitude, dans un monde âgé de solitude. Sa voix, quelque part il y a l'espoir d'être un jour les enfants du hasard. Je vois ma vie peut dompter son futur dans l'espace. Et le silence me répond en secret. Son secret. Ouvrez les frontières, ouvrez. Laissons-les entrer, laissons. Une dernière fois avec vous. Ouvrez les frontières, laissons-les entrer. Qui nous entendent? Ouvrez les frontières, laissons-les entrer. Okay. ቀጣሊ ዘሎ ሕጂ ድማ ሓንቲ ሃፍትና ክትመፅያ ኣብ ቤልጅም ዘለዉ ማሕበራት እዮም እዚኦም ከዓ እንታይ እዮም ዝገብሩ ነዞም ሕቶ ዕቅቦም ዘይተሰምዑ ዝተነፀጉ ሰባት ኣብ መጠረዝ ዘለዎ ቦታታት ይሕግዝዎም ዳግማይ ታሪኮም ሰሚዖም ኣቅሪቦም ይጣበቁ ማለት እዩ ዳግማይ ዕቅቦም ክረአ ማለት እዩ ስለዚ ንዓኣቲ ዕድል ክበአ ድሓር ቀፃሊ እዩ ዘሎ ኣይትረሓቁ ኣብ መወዳእታ እውን ንሕና ምናልባሽ ግዜ ተረኪብና ነንሕትና ቅሩብ ይህልሚን ክንበሃል Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors je vais vous parler d'enfermement en centre fermé et des mécanismes de détention et d'expulsion qui fortifient nos frontières. Je vous parle en tant que membre du collectif Getting the Voice Out qui soutient la lutte des personnes qui sont détenues dans les centres fermés. Alors nous relayons des témoignages sur les conditions d'enfermement, d'expulsion et aussi les résistances qui sont menées à l'intérieur de ces centres. Alors, les centres fermés sont souvent décrits comme des prisons pour des personnes sans papier, un emprisonnement, en mise à l'écart pour des simples raisons administratives. C'est en 1988 que l'État belge a commencé à détenir les personnes qui ne correspondaient pas à des critères administratifs dans un lieu situé à l'aéroport de Zaventem appelé Zone 127. Aujourd'hui, il existe 6 centres fermés sur le territoire belge. 4 nouveaux sont prévus entre les années 2026 et 2029. Les centres sont gérés par l'Office des étrangers
et permettre le contrôle des populations qui n'ont pas les bons papiers ou qui sont rentrées dans le territoire de manière soi-disant illégale. Au total, on peut estimer qu'environ 7000 personnes par an sont enfermées dans les centres fermés belges. Les centres fermés sont des huis clos. Les personnes sont mises à l'écart, invisibilisées, pour finalement être expulsées loin des regards. Les centres se trouvent dans des endroits isolés et leur existence passe pratiquement sous silence. Aucune image ne peut sortir. Les téléphones des personnes détenues sont enlevés et confisqués dès leur arrivée. La menace constante de l'expulsion ne cesse de rappeler aux personnes qu'elles n'ont pas de liberté, ni de choix, ni de mouvement. À tout moment, elles peuvent être emmenées de force, menottées et violemment mises sur un vol, entourées de policiers. Les centres fermés sont une véritable machine à enfermer et à expulser qui opère dans l'ombre. On nous dit souvent que les centres sont pires que des prisons. Des règles strictes, des conditions sanitaires graves, un manque d'accessibilité aux soins médicaux et aux aides juridiques, la violence arbitraire de la part des policiers est constante. La durée de détention est supposée être limitée à quelques mois, mais peut durer jusqu'à 1 an et demi. Contrairement aux prisons, les personnes sont enfermées sans date de sortie, avec la peur omniprésente de se faire expulser. Ces expulsions sont organisées par l'État belge avec la complicité des ambassades. Lors des expulsions par avion, les escortes policières utilisent diverses techniques d'entrave, tout à fait légales et décrites froidement dans des rapports. Des bâillons, des menottes, des ceintures, des sédatifs. Lors de la première tentative d'expulsion, la personne a le droit de refuser, même si elle subit des pressions pour accepter. Mais rapidement, d'autres tentatives auront lieu. Une escorte policière emmène la personne à l'aéroport pour la contraindre à monter dans l'avion et la maintenir attachée jusqu'au débarquement. Il arrive souvent aussi que les personnes sont médicamentées de force avant une expulsion. La majorité des expulsions ont lieu sur des vols commerciaux classiques, au milieu de passagers et de vacants. Mais des vols spéciaux sont parfois aussi organisés pour expulser plusieurs personnes en même temps vers une destination commune. Ce sont des vols collectifs. Ces expulsions permettent des violences policières extrêmes avec très peu de possibilités de résistance. Frontex joue un rôle croissant dans ces expulsions, en aidant à organiser des vols nationaux ou conjoints, en initiant des expulsions et en participant aux soi-disant retours volontaires. Frontex coordonne aussi les activités de retour des États membres, échange des informations et déploie des équipes d'experts de retour. Et avec ce nouveau pacte migratoire, cette situation ne va faire qu'empirer. Je vous partage le témoignage d'une personne ayant vécu une expulsion forcée. 6 flics. J'ai été déshabillée et fouillée complète, menottée et grosse ceinture. J'ai été portée dans l'avion. Les flics ont dit aux passagers que j'étais un prisonnier. Moi, j'ai crié que je n'étais pas un prisonnier, que je n'ai jamais rien fait de mal. Du coup, ils m'ont poussée avec la tête en bas entre mes genoux et ils me prenaient par les cheveux, par 2 flics. J'ai continué à crier. Cela a duré 15 minutes. J'étouffais. Puis ils m'ont redressée pendant 1 minute, puis à nouveau tête en bas. Je croyais que j'allais mourir. Les hôtesses sont intervenues et m'ont demandé de sortir. Retour au commissariat. On me propose de voir un médecin, je refuse. Je suis emmenée à la camionnette et transférée vers un autre centre fermé. Luttons contre ces centres fermés et contre les expulsions et apportons notre soutien aux personnes qui les subissent. Le gouvernement belge prévoit de construire 4 nouveaux centres fermés à Jumet, à Zandvliet, à Zaventem et à Jarbeke. Cela fait partie du grand masterplan de la NVA. Une manifestation aura lieu ce dimanche devant le centre fermé de Votem. Le rendez-vous est à 13h30 sur la place Lambert de Liège pour marcher ensemble jusqu'au centre et exprimer notre solidarité aux personnes détenues. Lundi prochain, une mobilisation a également lieu à 17h30 devant la commune de Charleroi pour dire non au projet de centre fermé à Jumet. Allons-y ensemble. Liberté de circulation et d'installation pour toutes. No borders, no nations, stop deportations. No border, no nation, no deportation. No nation, no deportation. Okay. يغنينا يبعث بزعاتنا زلنا بزي ما نسلم تريو تلهم كل سبت تدوي معنا يتكاتل له
እቲ ሲልየንስ እውን ዓብ መልእኽቲ ሳይለንሲ ዓብ መልእኽቲ ይብልዎ ሓደ ሓደ ግዜ ማለት ስለዚ ክንዲ ዝኣክል መንእሰይ ኣብዚ ጠጠው ኢሉ የማኑ ፀጋው ከዓ ከሎ ዓብ መልእኽቲ እዩ ስለዚ ቁሩብ እንታይ ጌርና ትማሊ ርክብ ጌርና ትማሊ 3 ርክባት ጌርና ሰለስተ ዝተፈላለዩ እናቶም ፅብሒ ዘለዎ ኣካላት ማለት እዩ እዚኦም ሰለስቲኦም ብሙሉእ እቲ ዘሎ ፀገም ናይ ኤርትራውያን ይኹን ናይ ካልኦት ብፍላይ ናይ ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጥም ዘሎ ብሙሉእ ሓቢርና ማለት እዩ ኣብ ኡጋንዳ ዘጋጥም ዘሎ ኣብ ሊብያ ዘጋጥም ዘሎ ኣብ ግብፂ ዘጋጥም ዘሎ ንብሙሉኦም ብደታይል ኩሉ ዘጋጠመ ነጊርና ማለት ትማሊ 3 ርክብ ጌርና ሎማዓንቲ ከዓኒ 2 ርክብ ጌርና ውሽጢ ማለት እዩ ንዓቶም እውን ፅቡቅ ጌርና እቲ ጉዳይ ነጊርና ማለት እዩ ኣብዚ እውን ክልተ መፅኦም ነይሮም ሎማዓንቲ ካብቲ ፓርላሜንታር ኣባላት ማለት እዩ ሰሚዕኹሞ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣመሓላሊፍናዮ ዘለና መልእኽቲ ብሙሉኦም እዞም ኣባላት ፓርላማ ነንሕድኦም ተራዳድዮም ነንሕድኦም ኮኦርዲኔት ኮይኖም ሓበራዊ መልእኽቲ ናብ ኩለን ዘመንግስታት ዘን ክሰዱ ማለት እዩ ናብ ሊብያ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ኡጋንዳ ናብ ግብፂ እቲ ኩሉ ዘጋጠመ ብሕጂ እውን ንኸየጋጥም ሓበራዊ ናይ ሓባር መልእኽቲ ክንሰድድ ኢና ኢሎም ተሰማሚዖም ኣለዉ ማለት እዩ እቲ ዝሰደድዎ እውን ንዓና ክሰዱልና ምዃኖም እውን ሓቢሮምን ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ፅባሕ ከዓ ይርክብ ኣለና ምስ ዩኤንኤችሲኣር ፅባሕ ከዓ ምስ ናይ ዩኤንኤችሲኣር ኦፊስ ይርክብ ኣለና እቲ ንሕና ንሓቶም ከዓ እዩ ንምንታይ ኣብ ኢትዮጵያ ኤርትራውያን ይምዝገቡ ኣለዉ መንግስቲ ኢትዮጵያ መርገፂኡ ኣብዚ እንታይ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቶም 2 ግዜ ንኤርትራ ብስውር ብሰደዶም ስደተኛታት ጉዳቶም ትፈልጡ ዶ ብዛዕባ ዝኸ እንታይ መልሲ ይብኩም መንግስቲ ኡጋንዳ ጠጠው ኣቢሎሎ ምዝገባ እንታይ እዩ እቲ ንዓኹም ዝቦኩም ዘሎ ምክንያት ኣብ ኡጋንዳ ጠጠው ኣቢሎ ትፈልጡ ዲኹም ቶም ኣብኡ ዘለዉ ብዙሓት ኤርትራውያን ከዘይተመዝገቡ ዘለዉ ብዛዕቦም ክትያኹም መንግስቲ ግብፂ ብዙሕ ግዜ ብስውር ንኤርትራውያን መሊስዎም ሕጂውን ብዙሓት ኣብ እስር ቤት ኣሎ ማለት እዩ ብዛዕባ እዚኦም ክትፈልጡ ዲኹም መንግስቲ ግብፂ እንታይ መልሲ ክህብ ንዖም እውን ኣርፃዱልና ኣለዮም እቲ ዝኸበደ መጠንቀቕታ ግን ናይ ሊብያ እዩ ምክንያቱም ሊብያ ሎማዓንቲ ሕና ብሰላማዊ ሰልፊ እናገበርና ኣብ ትራብሎስ ወፂኦም ከዓኒ ስደተኛታት ይውጡልና ስደተኛታት ይተኣሰሩ ስደተኛታት ይጥፍኡ ዝብል ሰላማዊ ሰልፊ ከዓኒ ኣብ ትራብሎስ ይግበር ኣሎ ማለት ስለዚ መንግስትን ህዝብን ተዋሂዶም ዓብ ናይ ፅሊ ወስጋስ ገብሩ ስለ ዘለዉ እዚያ ዳሕር ኣብ ሓፂር ግዜ ጠጠው ዘይሉ ህልቂት ናይ ደቂ ሰባት ክርኢ ስለ ዝኾና ሕብረት ኤውሮፓ ብዘይበዓል ሕደር ቅፅበታዊ መልሲ ክህብ ኣብዚ እውን ተማዕጢና ኣለና ማለት ስለዚ እቲ ጉዳይ ቀፃሊ እዩ ናትኩም ምምፃእ ኣብዚ ሎማዓንቲ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ይርኢኹም ኣለዉ ንዓና ሰሚዖምና እዮም ንዓኹም ርዮም እዮም ስለዚ ንሕና ምስቶም ኣብ ወፃእ ዘለዉ ኤርትራውያን ኢና ምስቶም ኣብ ገዳ ጉዲ ተኣሲሮም ዘለዉ ጋዜጠኛታት ኤርትራውያን ኢና ምስቶም ኣብ ገዳ ጉዲ መራሕቲ ሃይማኖት ተኣሲሮም ዘለዉ ኤርትራውያን ኢና ምስቶም ኣብ ኡጋንዳ ተኣሲሮም ዘለዉ ኤርትራውያን ኢና ምስቶም ኣብ ሊብያ ተኣሲሮም ዘለዉ ኤርትራውያን ኢና ንሕና ምስ ዓመፅቲ ኣይኮናን ኢድና ነልዕል ኣለና ኤውሮጳ ዓመፅቲ ተኮይኖም ካብ ሰብ ካብዚ ንኸይድሕ ንመልስዎ ተኮይኖም ምስኦም የለና ኣብ ኤርትራ ሰብ እስር ተኮይኑ ምስቶም ኣሰርቲ ይኮናን ንሕና ምስቶም እስራት ኢና ኣብ ግብፂ ከምኡ ኣብ ኡጋንዳ ከምኡ ስለዚ ንሕና ኩሉ ግዜ ዝፀግዒ ውፅዓት ኢና ዕላማና ከዓ ንኩሉ ፍትሒ ብማዕረ ስለዚ ሎማዓንቲ ፅቡቅ መዓልቲ ውዒድ ኣለና ዓብ መልእኽቲ መሓላሊፍና ኣለና ሰላማዊ መልእኽቲ መሓላሊፍና ኣለና የሕዋትና እውን ድምፅና ሰሚዖም ሞራል ገብርለዉ ዝተወደ ከዓኒ በብ ዘለናዮ ሰላም ጌርና ገዛና ንኸይድ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ከዓ ብፅቡቅ ክዛዘም ሎማዓንቲ ዝወዓልናዮ ኣብ ጋዜጣታት እውን ክወፅ እዩ ክመሓላለፍ እዩ ስለዚ ፅቡቅ ኮይኑ ክመሓላለፍ ኩሎም ሰላማዊ ውዳእ ኣለና ብሓላፍነት ኩላትና ብኣገባብ ድማለስ የቀኒየላ ብስምቶም ኣብ ፀልማት ዘለዉ የሕዋትና ብድም ብሽም እቶም ብድሕሪ ምድረ በዳ ብቅድሚት ማይ ዓጊቶም ኣብ ኣፍ ሞት ነብር ዶ ንኸውን ኣይነብርን ኢሎም ዝሰቆዩ ዘለዉ ዝበርሑ ዘለዉ ዝርዕዱ ዘለዉ የሕዋትና ብሽሞም ዓበ ምስጋና ዓበ ጣቂዒት የቀኒየለይ Bonjour tout le monde, goeiedag. Nous sommes des amis Amitié sans frontières. Wij zijn de organisatie Vriendschap zonder grenzen, Amitié sans frontières. Nous travaillons comme organisation de solidarité avec les réfugiés en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie. Dus we werken in de drie gemeenschappen. Vlaanderen, Bruxelles et Wallonië. Et nous sommes ici, comme il y a d'autres organisations ici, comme Médecins du Monde. C'est magnifique qu'ils sont là, Médecins du Monde, voilà. Et il y a eu aussi la campagne 11-11-11, die ook voornamelijk werkt in Vlaanderen, et aussi l'organisation ici. Nous avons amené 2 photos symboliques. On a la photo
We are not dangerous, we are in danger. C'est une photo qui a été prise en 1987 à l'intérieur du petit château parce qu'on a dû faire une grève de faim pendant 25 jours pour obtenir une place pour les réfugiés qui venaient d'Afrique contre la discrimination des réfugiés africains. 25 jours de grève de la faim à l'intérieur du petit château. Cette photo est aussi symbolique. C'est Marie de Niger, qui est là avec sa fille. C'est une photo de l'année passée qui a été repoussée de la Libye dans le désert vers Niger de retour. Elle est morte dans le désert avec sa petite fille. On n'en parle plus. On n'en parle pas que les frontières tuent. Mais on ne peut pas oublier aussi en Belgique, nous avons connu des réfugiés tués. Qui se rappelle de Semira, une réfugiée de Nigeria qui a été tuée dans l'avion quand elle était déportée vers Nigeria. Qui se rappelle de la petite Maouda d'Afghanistan, qui était tuée à l'intérieur de la camionnette par la police de Mons, la camionnette qui était en chemin vers Zeebrugge, vers Angleterre. Ce sont des gens, et ce n'est pas les seuls. On parle d'Amadou, on parle d'autres qui ont été tués par la police belge. Quand on parle de pacte migratoire européen, je voudrais quand même dire deux mots seulement à réfléchir, parce qu'il y a aussi le pacte migratoire belge par notre gouvernement de Wever. Et dans ce pacte, on dit qu'on va diminuer encore cette année 11 000 de places d'accueil, qu'on arrive de 36 000 jusqu'à 25 000. Ça veut dire des gens qui vont être dans la rue. Le pacte parle que le regroupement familial sera très, très, très difficile et on paye, et on paye, et on paye si on veut faire venir ses enfants, sa famille. Le pacte migratoire de Wever dit que les réfugiés qui sont ici, ils vont devoir vivre dans la pauvreté parce que la prime de vie, de survie, va diminuer, va être nulle, zéro. C'est ça qui nous attend. C'est pour ça que moi je propose, et pas seulement moi, mais nos amis et tous les gens qui sont ici, on doit se battre. On doit se battre ensemble contre ces pactes migratoires européens et belges. Mais je propose quand même qu'on fait aussi une minute de silence pour tous ces réfugiés qui meurent dans la mer, qui meurent dans le désert, qui meurent aussi sur notre territoire. Mais on ne va pas faire ça silence, silence. Non, en silence, mais avec le bras en haut, parce que c'est ça, notre unité, et on peut se prendre la main dans la main, notre unité dans la lutte. C'est ça que je propose. Attends. Il y a un nouveau livre, je prends information. Merci pour cette minute de silence et surtout aussi merci aux organisateurs de cet événement ici tous ensemble.
et on se bat ensemble, nous restons unifiés. Merci. Thank you, thank you, thank you.
وانت كينكسو وانا غينكسو دقيل دقيل لا صعب صعبني صعب صعبني قدر بيت عتفيك حسابي تعبني تعب صعب صعب صعبني صعب صعب صعبني كلاي صعب صعبني صعبني صعب صعبني نزعتاي وانا لا حد يدوق حلف الله بتطغني انا يموت اللعنه لازال فضل هيا بتصعبني كما يكون حاسك فاسع كل ناي نحل نقول محمد افضل زين الابواب نحد حمامه زين بلايا نحد تقوى صعب صعب صعبني صعب صعب صعبني نعس صعب يا تبالغ بي نازل